Okay, guys. So create skills record. Create skills record. So once I navigate to login page on home page, qualification, skills, add button, skill name, skill description, and save button. So including navigation steps, I want to keep it entire lines into for loop. So for loop lo pettesanu ikkada for loop ikkada starting curling bracket begin ayindi and the for loop curling bracket was ended here, and this particular method having starting and curling bracket here. So ikkada manaki undi. So idi ee vidhanga manam rasam. So like this my data table without head, so my steps got will be executed. So let me go to runner class file and run my program tc01 skills3 dot feature file. So going back to step definition dot java class file. So during every iteration it will create this record, right? So just give the pause for 5 seconds. So thread dot sleep, I'm writing one important line, just important, let's observe this one, thread dot sleep. అంటే నేను స్కిల్ నేమ్ స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గివింగ్ 3 seconds పాజ్, ఎగ్జిక్యూషన్ పాజ్ ఇస్తున్నాను. అంటే 3 milliseconds. అంటే స్కిల్ నేమ్ స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత 3 seconds పాస్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ సేవ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ పాజ్ ఫర్ 5 seconds. సో ఎందుకంటే ఒక నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ అయిపోకుండా జస్ట్ ఆఫ్టర్ 5 seconds, once new record got created, after 5 seconds, the second iteration, all these lines will be executed when I is equal to 1, 0 and 1, 1. And again, all these steps will be executed when I is equal to 2, 0 and 2, 1. So third iteration appudu elago 3 less than 3 అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. Okay, so let me save this program and let me go to runner class file. So let me run my runner class file, run as stng test. So ఇప్పుడు మనకి my program will be executed 3 times, guys. Let's observe this. So create skills record, that particular step it will be executed 3 times, that particular step only. One second, guys, program is running slowly. So first iteration, so within the same session lo 3 times execute అయింది, observe చేయండి. So it will navigate to admin, qualifications, skills, add button, Java 51 record got created, click on save. So next after 5 seconds tarvata second iteration start ayyindi. So it will navigate to admin, qualifications, skills, 5 milliseconds anna. So Java 52 record got created within the same session lone. A create skills record a for loop iterate avutundi, all these steps got executing when it is 2, 0 and 2, 1. So like this, Java 53 and 53 description and save record got created. ఈ విధంగా మనకి డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్, అంటే ఈ విధంగా మనకి ప్రోగ్రామ్. సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఐ డిడ్ ఇన్ దిస్ ఫీచర్ ఫైల్ ఈస్, సో లెట్ మీ డిస్కస్ ద చేంజెస్. సో డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్ లో మనం స్టెప్ రాస్తాం, ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ స్పెసిఫై ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్. సినారియోలో అయితే అలాంగ్ విత్ ద స్టెప్ కాన్సెప్ట్ లో ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్. సో స్టెప్ రాయంగానే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ రాస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ సింగిల్ రికార్డే ఉంటే, సో మనం డేటా ఒకవేళ సింగిల్ రికార్డ్ ఉంటే మనం ఇందాక రాసిన సింటాక్స్ ఒకసారి చూద్దాం. సో మనం ఇందాక రాసినట్టు ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సింగిల్ రికార్డ్, వీ కెన్ రైట్ డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0, 0, సెల్ ఆఫ్ 0, 1 అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ హియర్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఏ పర్టికులర్ స్టెప్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, ఇంతవరకు రాసేసాము, ఇందాక నేను ఇక్కడ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ పెట్టాను. సో ఈ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ లో తీసేసి ఈ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని పెట్టేసేసి చివరిలో కర్లింగ్ బ్రాకెట్ పెట్టాను ఫర్ లూప్ లో. సో ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోండి, స్కిల్స్ అయితే స్కిల్స్, నేషనాలిటీ అయితే నేషనాలిటీ, జాబ్స్ అయితే జాబ్స్. సో ఎంటైర్ డేటా టేబుల్ డేటా ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఆల్ దిస్ డేటా. సో 0, 0 అంటే
So when I is equal to 0, 0 comma 0, 0 comma 1. When I is equal to 1, I plus plus, I value is increasing 1 less than 3, 1 comma 0 and 1 comma 1, second iteration. So 1 comma 0, 1 comma 1, again it's got executed all commands. And similarly, when I is equal to 2, 2 is 2 comma 0 and 2 comma 1, all the set of driver commands, and to admin qualifications, and execute అవుతున్నాయి. So third set of input data తో మనకి ఇక్కడ skill name, skill description values enter అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే every time ఈ values ఇక్కడ మారుతున్నాయి. So all these steps got executed 3 times as per my step input data. So step లో ఉన్న దాని ప్రకారం iterate అవుతున్నాయి, execute. So when it is reached to third time 3 less than 3, it's the execution got failed. The for loop అయిపోయింది iteration, this condition got failed. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిపోయిందో ఫర్ లూప్ లో నుండి ఎగ్జిట్ అయిపోయాను. సో లైక్ దట్ దీస్ మెనీ రికార్డ్స్ గాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ మోర్ చేంజ్ ఫర్ నేషనాలిటీ యాజ్ వెల్. నేషనాలిటీ రికార్డ్ కూడా డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్ కాన్సెప్ట్ చేద్దాం, అండ్ వీ కెన్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ ఫర్ టుడే. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ దిస్ ఫీచర్ ఫైల్ అండ్ పేస్టింగ్ tc01 nationality 3.feature file. సో మనం సినారీ అవుట్లైన్ కాదు కాబట్టి లెట్ మీ రైట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్. సో ఇక్కడ జస్ట్ నా కన్ఫర్మేషన్ కోసం రాసుకుంటున్నా. యూ కెన్ రైట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్. ఓకే రైట్. సో మనం ఇది డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ ఇందాక స్టెప్స్ రాసాము. సో లెట్ మీ కాపీ దో స్టెప్స్. Control C. సో ఎంటర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ అంటే ఈ స్టెప్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ క్రియేట్ నేషనాలిటీ రికార్డ్. సో ఈ ఒక్క స్టెప్ మనకి జనరేట్ అయింది ఇప్పుడు. క్రియేట్ నేషనాలిటీ రికార్డ్స్. సో నేషనాలిటీ రికార్డ్స్ లో సో ఇక్కడ ఇండియన్ 155, Indian 156, Indian 157. So this particular step will be executed 3 times. Okay, so let me run this program. So ఈ step already మనం step definition.java class file యాడ్ చేసాం. సో ఈ particular step will be method will be generated. Okay, so tc01 nationality 3.feature file I want to run it. సో రన్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఫస్ట్ గా? సో లెట్ మీ గో టు మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేయాలి. సో ఏ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ అయితే, ఏ ఫీచర్ ఫైల్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో దాన్ని nationality.3.feature file, and let me run it. Run as run test ng test. So unimplemented method will be generated for create nationality records. So దీనికి జనరేట్ అవ్వాలి. Okay, let me check it. సో ఇక్కడ వరకు ఎంటర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ వరకే మనకి ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది. సో ఎంటర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ వరకు మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది. తర్వాత క్రియేట్ నేషనాలిటీ రికార్డ్స్ ఆ మెథడ్ లేదు కాబట్టి మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ పర్టికులర్ స్టెప్ కి జనరేట్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అనేది జనరేట్ అయింది. రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి సజెస్ట్ చేస్తుంది ఈ స్టెప్ లేదని చెప్తుంది. లెట్స్ కాపీ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్. సో దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ గైస్. సో లెట్ మీ సీ హౌ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. సో స్టెప్ definition.java క్లాస్ ఫైల్కి వెళ్తున్నాను. సో బోటంలో యాడ్ చేస్తున్నాను. సో బోటంలో యాడ్ చేశాను. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇందాక తీసుకున్న సేమ్ సింటాక్స్ నేను తీసుకుంటాను. So let me take all this syntax, Control C, and let me paste it here. Control V and close the. So for loop సంబంధించిన కర్లింగ్ బ్రాకెట్ కూడా want. So నేను ఇక్కడ నేషనాలిటీ డేటా అని పెడతాను బేస్. నేషనాలిటీ డేటా అండ్ నేషనాలిటీ డేటా. సో మన ఇష్టం వచ్చి నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నేషనాలిటీ డాట్ డేటా అండ్ నేషనాలిటీ డాట్. సో దిస్ వన్. సో ఈ విధంగా మనం రాసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ నేషనాలిటీ టెక్స్ట్ అని ఇద్దాం. నేషనాలిటీ టెక్స్ట్. సో this particular for loop will be executed when I is equal to 0, 0, 1, 0 and 2, 0. So inga next leave kabatti 3 less than 3. So nationality 3 lo inka leave kabatti idi. So let me write my set of driver commands. So step definition.java class file lo kelli. So admin qualifications, nationality, add button. So all steps.
So add nationality. So go to nationality page. Let me add this. Go to nationality page. So ఎందుకంటే ఈ ఇటరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ద నావిగేషన్ దగ్గర నుండి యాడ్ చేస్తున్నాను నేను స్టెప్స్. సో అడ్మిన్ నేషనాలిటీ యాడ్ బటన్ అండ్ నేషనాలిటీ స్కిల్స్ కి ఈ 2 లైన్స్. సో కంట్రోల్ సి and paste it, right? So nationality name and nationality text. So these details got entered. So ఈ వాల్యూ నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి, ఎందుకంటే దిస్ రికార్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ 0,0 1,0 2,0 అన్నప్పుడు 0,0 అన్నప్పుడు ఈ 5 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. 1,0 అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. 2,0 అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో 3,3 అంటే 3 <3 అది ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో సెండ్ కి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఇక్కడ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే జస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆల్సో. ఫర్ 3 seconds ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి పాస్డ్ బిఫోర్ క్లికింగ్ ఆన్ సేవ్. సో లైన్ నెంబర్ 181 దగ్గర 3 seconds ఎగ్జిక్యూషన్ పాస్ అయింది. యాడ్ త్రోస్ డిక్లరేషన్. సో ఈ లైన్ ఇక్కడ త్రోస్ ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా త్రోస్ ఇది రాసినప్పుడు. సో మళ్ళీ త్రోస్ డాట్ సేవ్ కొట్టిన తర్వాత ఒక 5 seconds పాజ్ ఇద్దాం, బికాస్ టు స్టార్ట్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ సేవ్ రికార్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది. తర్వాత 5 seconds తర్వాత మనకి 1,0 సెకండ్ ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ మై ప్రోగ్రామ్. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో దిస్ టైమ్ tc01 nationality 3.feature file, it will be, so that particular record will be executed. So ఈ particular step nationality record and ఈ particular step it will be executed 3 times, guys. Okay, let me run my runner class file. So that's it for today's class, guys. Just let me observe the execution progress. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇప్పుడు అందరికీ గ్రూప్లో సేవ్ చేసి షేర్ చేస్తాను. సో రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ మనం ఇదే టాపిక్ ఇంకొకసారి రివైజ్ చేద్దాం. సో మావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ దగ్గర నుండి బిగినింగ్ నుండి ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ దగ్గర నుండి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా చేద్దాం రేపటి క్లాస్. గైస్ ఈ క్లాస్ కంటిన్యూషన్ అర్థం అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా సినారియో అనే ల్యాబ్ కంప్లీట్ చేస్తేనే ఈ ల్యాబ్ ఇవాళ క్లాస్ మీకు అర్థమైంది. సినారియో ల్యాబ్ కంప్లీట్ చేయకుండా ఈ టాపిక్ మీకు అర్థం కాదు. సో సెకండ్ రికార్డ్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. And third iteration within the same session, third iteration got executed. Okay, guys. So ఈ విధంగా మనకి 3 iterations got successfully completed. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ 3 iterations successful గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి these 3 records got created in the Orange HRM application. So is everyone clear? సో మనం స్టెప్స్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్ లో ఇన్పుట్ డేటా ఇమీడియట్ గా బై యూజింగ్ పైప్ లైన్ సింబల్స్ ద్వారా రాస్తాము. సింగిల్ రికార్డ్ ఉంటేనేమో డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్స్ ఆఫ్ 0,0 0,1 అని రాసాం. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటే ఫర్ ఈచ్ లూప్ రాసాం. ఓకే, so that is the major part we need to understand. Okay, so let me copy the content part. Okay, 1 second. Step definition.java class file loki velte step definition.java. so single record unte manam ee vidhanga rasnam guys, syntax part. Okay, let me save it in the WhatsApp. so ఎనీవే మిగతా కోడింగ్ అంతా మీకు మిగతా ఓకే. సింగిల్ స్టెప్ ఉంటే మనం ఈ విధంగా రాస్తున్నాము. ఒకవేళ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటే గైస్ కంపల్సరీగా స్టెప్స్ మాత్రం రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. స్టెప్స్ మాత్రం మీరు ఓన్గా రాయడానికి లేదు. స్టెప్స్ కంపల్సరీగా రన్ చేసి జనరేట్ అయిన మెథడ్స్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. లోపల కోడింగ్ మాత్రం కాపీ పేస్ట్ తీసుకోండి, కానీ మెథడ్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఫస్ట్ టైం రన్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అవ్వాలి,
ఆ మెథడ్స్ ని తెచ్చి మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. సో వెన్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ సింటాక్స్. సో మీకు సింటాక్స్ కోసం నేను ఇది షేర్ చేస్తున్నాను గైస్. ఓకే, 1 second. సో ఎనీవే సరస్వతి విల్ షేర్ దిస్ కోడ్ ఇన్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఎనీవే. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తాను. సో దట్స్ ద సమ్మరీ పార్ట్ గైస్. బిఫోర్ క్లోజింగ్ వైండ్ అప్ ద సెషన్, ఆల్రెడీ 2-3 డ్రాప్ అయ్యారు. లెట్ మీ టెల్ యూ. సో ఎనీబడి కెన్ లెట్ మీ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. What is the difference between scenario outline and data table without headers? ఎవరైనా చెప్పండి గైస్. ఎనీవన్ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు సినారియో అవుట్లైన్ కి? పోనీ సినారియోకి సినారియో అవుట్లైన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, At a time we can add multiple we can create multiple we can records by create using scenario outline కదా. yes, But in scenario we can create only one record with Only one record. predefined input values. మరి డేటా టేబుల్స్ వితౌట్ హెడర్ లో కూడా మనం మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, అవునా కదా? but without predefined the input values we are కాదు, డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్ లో కూడా మనం మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. yes, అవుట్లైన్ లో కూడా మనం మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము కదా. okay, అవుట్లైన్ లో వీఆర్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అండ్ ఇన్ డేటా టేబుల్స్ లో కూడా మనం మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మరి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ? ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్. సినారియో అవుట్లైన్ లో ఏముందంటే ఈ అన్ని స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రెష్లీ ఇన్ న్యూ సెషన్ ఓపెన్ అయ్యి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ సెకండ్ సెషన్ అప్పుడు మొత్తం ఆల్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఈ ఫర్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా. అండ్ థర్డ్ టైమ్ ఆల్ ది స్టెప్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫర్ దిస్ థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా. బట్ డేటా టేబుల్స్ లో విత్ ఇన్ ద సేమ్ సెషన్ లోనే దిస్ పర్టికులర్ స్టెప్ ఈస్ క్రియేటింగ్ one time and this particular step is again executing navigation steps, again second record is creating and third time this step got executed and same session lone this record got created. So ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ అప్రోచ్ అంటారు? డేటా టేబుల్స్ బెస్ట్ అప్రోచా, సినారియో అవుట్లైన్ బెస్ట్ అప్రోచా? data table డేటా టేబుల్ without header. So this concept is better. Why it is better? Because in the one session itself we are creating all the records which we need required. Right. But in scenario outline lo Multiple browsers and Multiple records. So for each record creation it is opening a new browser and set of new commands. browser and yes. సో ఇంటర్వ్యూస్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఆన్సర్ అడుగుతున్నారు, అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సినారియో అవుట్లైన్ అండ్ డేటా టేబుల్స్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఎవరైతే డ్రాప్ ఆఫ్ అయిపోయారో వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ తెలీదు, ఎన్ని రోజులు పోయినా ఇంకా వాళ్ళకి ఆ కాన్సెప్ట్ తెలియకుండానే మిగిలిపోయింది వాళ్ళకి ఆ టాపిక్. సో సమ్మరీ ఈజ్ సినారియో అవుట్లైన్ మీన్స్ స్టెప్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ న్యూ సెషన్. ఓకే, whereas in data tables, okay, within the same session multiple records will be created. Okay, ఇంకొక పాయింట్, సినారియో అవుట్లైన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది అంటే, సినారియో అవుట్లైన్ వల్ల we no need to do any code changes. మనం కోడ్ చేంజెస్ ఏమైనా చేసామా సినారియో అవుట్లైన్ అప్పుడు? మనం కోడ్ చేంజెస్ ఏం చేయాల, ఓన్లీ ఫీచర్ ఫైల్ మాడిఫై చేసాం స్టెప్స్ అన్ని. అంటే కోడ్ లెవెల్లో ఏ చేంజెస్ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ ఫీచర్ ఫైల్లో మనం ఇన్పుట్ డేటా మార్చేసి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. కోడ్ లెవెల్లో చేంజెస్ ఏమీ వద్దు అనుకున్నాం అనుకోండి, బెటర్ టు గో విత్ సినారియో అవుట్లైన్ కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫాస్ట్ గా నేను మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ కోడ్ లెవెల్ చేంజెస్. సో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రిఫర్డ్ వన్? Header. No, Data table header. Scenario outline would be the best one. సినారియో అవుట్లైన్ వల్ల ఏంటంటే నేను కోడ్ లెవెల్ చేంజెస్ ఏం చేయక్కర్లేదు. ఓకే, బట్ డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఈ స్టెప్స్ కి మనం కోడ్ రాయాలి, కోడ్ లెవెల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయమన్నారు, మీకు టైం లేదు, ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతారు? సినారియో అవుట్లైన్కి వెళ్తారా, డేటా టేబుల్స్ వితౌట్ హెడర్స్ కాన్సెప్ట్ వెళ్తారా?
సినారియో అవుట్లైన్ కి వెళ్తారు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో టైమ్ టు చేంజ్ ద కోడ్ అండ్ ఆల్. కోడ్ డెవలప్ చేయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ సినారియో అవుట్లైన్ లో కోడ్ మోడిఫికేషన్ చేస్తే చాలు మనకి. Sir, one more thing. In scenario outline, as you told, like we can add only 10 records, kind of thing. No. In scenario outline, you can add as much as many more records. Acha. There is no limit. Multiple records. In 9 credits. Acha. In data table without headers లో కూడా మీరు ఎన్ని రికార్డ్స్ అయినా క్రియేట్ Okay. చేస్తారు. బట్ if you have enough time, చాలా టైం ఉంది, and you want to create multiple records, better to go with Then we can go with data table. డేటా టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళిపోండి. బట్ Yeah. ఐడియల్ గా రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనోళ్ళంతా లేజీ ఫిలిప్సే కాబట్టి సినారియో అవుట్లైన్, Scenario outline. ఎందుకంటే బ్రెయిన్ యూజ్ చేయకూడదు కదా. Yes. సో దట్ ఈస్ బట్ నేనైతే మాత్రం డేటా టేబుల్స్ కి వెళ్తాను, ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి విత్ ఇన్ ద సేమ్ సెషన్ లో. సో బెటర్ ఐ విల్ గో విత్ డేటా టేబుల్స్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా గైస్? Okay. Okay, sir. Sir, one more thing. In the code itself, we have written thread.sleep, right? Instead of that, can we write implicitly wait or explicitly wait? Can we use that concept there? యా ఇంప్లిసిట్ వెయిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ మనం అది కూడా రాయొచ్చు, బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. Okay. ఓకేనా? వెయిట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో ఇప్పటికి మాత్రం వెయిట్ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ రాయండి. ఓకే, సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ పార్ట్. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పార్ట్ మొత్తం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మీరు TC01 jobs డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ ఉంది కదా, మీరు ఈ స్టెప్స్ మొత్తం ఆటోమేట్ చేయండి. ఓకే, సో రేపటి క్లాస్ లో నేనేం చేస్తానంటే సినారియో అవుట్లైన్, డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్, ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ లో మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా చెప్తాను. సో ఎవరైనా క్లాసెస్ మిస్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ రివిజన్ లాగా యూజ్ అయింది. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ టుడేస్ టాపిక్. కొంచెం టాపిక్ లెందీగా ఉంటుంది, బట్ ఎనీవే టుమారోస్ క్లాస్ అటెండ్ అయితే మీకు మళ్ళీ ఇది రివిజన్ గా యూజ్ అయింది. సో రేపటి క్లాస్ లో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం, డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్ అనే కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ వన్ సెకండ్, లెట్ మీ షేర్ దిస్ వన్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ 23. BDD కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చింది అంటే మీరు కంపెనీలో ఈజీగా సర్వైవ్ అయిపోతారు. ఈ 1 వీకే మీరు కష్టపడాల్సింది. సో సిలీనియంలో జాబ్ సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా BDD కుకుంబర్ రావాలి. ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేయటం, మెథడ్స్ జనరేట్ అవుతాయి, ఆ మెథడ్స్ తీసుకెళ్ళి అందులో పడేయటం, అయిపోయింది. రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేయగానే ఫీచర్ ఫైల్కి సంబంధించిన స్టెప్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతాయి. మెథడ్స్ తీసుకెళ్ళి స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో పడేయటం, వాటి కమాండ్స్ రాసేయటం అంతే. సో ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ వీడియో ఆల్సో, సో ఎవ్రీవన్ కెన్ డూ ద ప్రాక్టీస్ బై క్రియేటింగ్ న్యూ Maven projects and everything. So that's it for today's class, guys. Sir, you shared some syntax in other group, right? Can you share in this group as well? ఓకే, నేను మీకు ఇప్పుడు షేర్ సరస్వతి ఒకసారి షేర్ చేయండి. Okay, sir. ఓకే, మిగతా గ్రూపుల్లో కూడా ఇప్పుడు నేను షేర్ చేసిన కోడ్ షేర్ చేసేయండి. ఓకే, Okay, sir. Okay, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ.